ওয়ার্কশপের চতুর্থ দিনে নানা শিক্ষক শিক্ষিকারা সুন্দর কিছু পাপেট তৈরি করেছে। সামান্য ওই কাগজের কৌটো দিয়ে, প্লাস্টিক দিয়ে, স্ট্র দিয়ে, এগুলো দিয়ে যে কি সুন্দর পাপেট তৈরি করা যায় এবং কত সহজে সেই পাপেটটা তৈরি করা যায় সেটা আমরা দেখে নেব। প্রথমে আমরা দেখে নেব যে ওনারা ঠিক কেমনভাবে পাপেটসগুলো তৈরি করছেন। Different types of puppets. Number one, string puppets, shadow puppets, dot puppets, glow puppets, finger puppets, not many puppets. So mine is with the waste, recycling, reusing the waste products, we'll make some puppets for your schools. Because children are fond of imaginary figures. So what we can do is, all of you are from the primary sections, right? So yeah, this is very useful for. See, if we show something like this, the child will enjoy, and he will say, "What is this made up of?" Made up of a bottle. So this is a puppet. So now say hello. How are you? Nice to see you all. Hi. My name is John. Okay, if you want to say, okay, like that. This is also Sangeeta hands. Cloth. And this is, hi, hello, how are you? I am Indira Gandhi. We don't want to come down, okay? We are always in the upper hand. Okay, this is one. This is mango. Hello, I am mango. Yes, I am mango. How many of you love mangoes? The child will remember the mango, right? If we show like this, the color, the shape, how it is, and he will love to. So they will never forget what we teach. The main intention of our showing the puppets into the class, introducing the class, is to make the child brain imposed. It will be imposed into their brain. Okay, nice. Okay, let us see. So when no more. Okay. This is a granny telling you a story. Hello. Granny is telling you a story. So how many, whatever the story we want to tell, the child will remember the story. Okay. This is made up of, you are seeing box. So with waste material we are reusing it. You can move also. तो क्या है ना, हम लोग ये दिखाने से मनोरंजन है. Actually this is for मनोरंजन, which we are introducing मनोरंजनिक education. Yeah, this is for the fishes. Hello, I am a fish. So we will make this or this, whichever you like to. I'll distribute all this material. You please carry on.
the hands and the stick. We'll be showing to the child like this. I didn't paint it because you people should understand, right? So that is why it didn't bless up. So in the inner side madam, just Inner side बस. अच्छा इसको क्या करेंगे, यहाँ एक छेद मारेंगे, ये दोनों साइड में छेद मारेंगे. अच्छा. तो ये जो है ना प्लास्टिक वाला को इसमें से निकालेंगे. अच्छा. और ये जो पेपर का है ना, इट शुड बी हार्ड टू होल्ड, सो ये बीच में रहेगा. ओके. ओके. কেমন আছে সবাই? যে সেগুলো আমরা টিচাররা কেমনভাবে বানিয়েছি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন গ্রুপে বিভিন্ন টিচাররা তৈরি করছেন, অল আর ইন গ্রুপস। তাহলে তারা এবার কিভাবে নিজেরা তৈরি করেছেন সেগুলো আমরা দেখে নেব। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। Puppet, sir, your puppet. Just show it in a video. Just show your puppet. Very good, very nice. Yes. Oh, your method is Oh, just show the behind, back portion of the puppet. Wow, very nice. Oh, and it's a bird. Will it fly? I think it will fly. Oh, very nice. Very nice, very nice. And madam, very nice. Very nice. And yours. And yours. Very nice. Just move. Wow. Very nice. Good idea, very good idea, very good idea. So it will change its trace, but will not move his hand. Will it move its hand? हाथ move करेगा ऐसा? No, it will not. Okay. This is my school girl, and this is our Maharashtrian uniform for school. Oh wow, very nice. Just move hands. Oh, and move. हाय Hi, हेलो hi. बच्चे लोग, क्या Hi, कर hi. रहे हैं आप? Hi. हम आपको यहाँ हंसाने के लिए आए हैं। जहाँ जहाँ कम वहाँ हम। वाह। Oh, Ganesh. Very nice. Oh, He's a model.
It's moving, it's not moving. বাহ, কিছু বলো। ভিডিও হচ্ছে, ভিডিও করছি। দেখাও দেখাও। হাই, তোমার নাম কি? আমার নাম চিঙ্কি। চিঙ্কি। বাহ, This is an apple. অ্যাপল। This is speaking apple. আচ্ছা, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। মাস্টার সাহেব আপনার পাপেট দেখান। This is queen. কুইন। বাহ, ভেরি গুড। আনসারি স্যারের দারুণ হয়েছে। বাহ, ভেরি নাইস, ভেরি গুড আইডিয়া। আর মহিলার বন্ধু এইভাবে খুব সহজ উপকরণ দিয়ে আমরা কিন্তু পাপেট তৈরি করতে পারি এবং ছেলে মেয়েদের এনগেজ করতে পারি। আর ছেলেমেয়েরা যদি এনগেজ হয় তাহলে কিন্তু এই যে মোবাইলের নেশাই বলুন আর যাই বলুন সেইগুলো থেকে আমরা দূর করতে পারি। ওরাই দেখবেন নানা রকমের আইডিয়া এই পাপেটগুলো থেকে তৈরি করবে এবং তারা নানা রকম বানিয়ে আমাদের দেবে। তো এরকমভাবে আমরা আসুন সকলে মিলে শিশুদের কাছে পড়াশুনোটা আনন্দের করে তুলি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অন্যদের এটা জানান। আর আরেকটা কথা, আমরা আমাদের এই চ্যানেলে এই যে ওয়ার্কশপ আমরা করছি, আমরা বিভিন্ন ধরনের পাপেটস তৈরি করছি, সেগুলো কিভাবে তৈরি করছি এবং স্কুল কারিকুলামে আমরা সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে পারি তাই নিয়ে আপনাদের কাছে সিরিজ অফ ভিডিওস থাকবে, অনেক ভিডিও থাকবে, আপনারা দেখুন। এবং এগুলো আমরা চলুন স্কুলে বাচ্চাদের শেখাই, আপনারা যারা গার্জেনরা আছেন তারা আপনাদের বাচ্চাদের শেখাতে পারেন। এবং সবশেষে বলে দিই, আমি এসেছি হায়দ্রাবাদে, হায়দ্রাবাদ CCRT সেন্টার ফর কালচারাল অ্যান্ড রিসোর্স ট্রেনিং। সেখানে একটা 14 দিনের ওয়ার্কশপে আমরা সুন্দরভাবে কি কি ধরনের পাপেটস তৈরি করা যায় সেগুলো শিখলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। খুব ভালো থাকবেন সবাই, টাটা।